আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের জীবনে মউতের মতো একটা জিনিস আছে যেটা যে কোনো সময় চলে আসবে এবং সেটার প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিন রাত যে সময় দিয়েছেন কাজে লাগাতে বলেছেন। এবং এই সময়টা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আগাম জানিয়ে দেননি, সেটা তো আল্লাহ তাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। অনেক সময় দেখি আমরা বুড়ো মানুষ অনেকদিন বেঁচে থাকে, অনেক সময় অনেক ছোটো মানুষও চলে যায়, ইয়াং যার কোনো রোগ বালাই কিছু নেই তারাও হঠাৎ করে চলে যায়। এই যে চলে যায়, এই চলে যাওয়াটা জন্য আল্লাহ তাআলা খালি হাতে না গিয়ে আমাদেরকে আমল করতে বলেছেন। এবং কেউ কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে আমাদের করণীয় কাজ কি, প্রথমে কোন কাজটা করতে হয়? আমরা বলি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, কারণ এটা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলেছেন। এরকম মুসিবতের খবর, দুঃসংবাদ, মৃত্যু সংবাদ আসলে তোমরা সবাই এই আয়াতটা পড়ো, এই জিকিরটা করো। এখানে মাইতের জন্য কি পরিমাণ দোয়া আছে? কোনো দোয়া নাই মাইতের জন্য। আমার প্রিয়জনও যদি হয়, আপনার একান্ত পরিবারের সদস্য যদি হয়, তার জন্য দোয়া করার আগে আল্লাহ তাআলা বলছে নিজের কথা স্মরণ করো, যে তুমিও তোমার মালিকানা আল্লাহর হাতে, আল্লাহর জন্য সৃষ্টি হয়েছ, আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছ, এবং তুমি একদিন আল্লাহর কাছে যাবে, তোমার এই সময়টা তোমার সামনে আসবে। আমার প্রিয়জনকে আমি দাফন কাফন করব, তার আগে আল্লাহ তাআলা আমার দিকে আমাকে তাকাতে বলেছেন। আমরা অনেকেই মনে করি এটা বোঝায় মাইয়িতের জন্য দোয়া। এখানে মাইয়িতের জন্য কোনো দোয়া নাই, শুধু আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই জিকিরটা আল্লাহ তাআলা করতে বলেছেন। তাই এই জন্য প্রত্যেকটি মৃত্যু আমাদের জন্য শিক্ষা, আমাদের জন্য প্রস্তুতির নোটিশ দিয়ে যায়। সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক, যেই তার মৃত্যু হয়ে যায় সে আমাদেরকে মেসেজ দিয়ে যায়, আমি তো চলে গেলাম, তোমার প্রস্তুতি কি, তুমি তোমার জন্য রেডি হও। এবং সে কথাটাই সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যে আস-সাঈদ মান উত্তুইদা বিগাইরিহি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে সে ব্যক্তি সত্যি সফল কাম হবে যে ব্যক্তি অন্যের অবস্থা থেকে, অন্যের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিল। এই জন্য ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তোমার জীবনে যদি সকাল আসে তুমি নিশ্চিত হইও না সন্ধ্যাটা তুমি পাবা, তার আগেই তোমাকে আল্লাহ নিয়ে যেতে পারেন। তোমার জীবনে সন্ধ্যা আসলে আগামী সকাল ভোরবেলা তুমি আবার এই পৃথিবীতে থাকবা, কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই প্রস্তুতি তুমি প্রতিদিন নাও। আর আল্লাহ তাআলা আসলে আমাদেরকে বলেছেন যে এই মউত এবং জীবন দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে কে ভালো আমল করে নিয়ে আসো। এবং তিনি আরও বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে ভালো মন্দ উভয় কাজের সুযোগ আছে পৃথিবীতে, এগুলো দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, তোমরা আমার কাছে একদিন আসবে, তখন আমি হিসাব নেব। এখন এই মউতকে স্মরণ করা এটা হচ্ছে প্রতিদিনের কাজ। বিশেষ করে আমরা তো গাফেল হয়ে থাকি, যখনই কোনো মৃত্যু সংবাদ আছে এটাকে স্মরণ করা। আর এই মউতের কথা বেশি আলোচনা করতে বলেছে। এই দেশের সভ্যতায়, সোসাইটিতে আছে কলিগের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কাজের জায়গায়, অন্য কোনো জায়গায়, কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কখনোই কোনো মউতের কথা আলোচনা করতে নাই, তারা এটা পছন্দ করে না। কিন্তু আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন, তোমরা এটাকে বেশি বেশি করে মরণ করো, বেশি বেশি করে স্মরণ করো মউতের কথাকে। যত বেশি স্মরণ করবা তত তোমাদের জন্য কল্যাণ। যে ব্যক্তি মউতের কথা বেশি স্মরণ করবে তার জন্য অনেক পুরস্কার রয়েছে। সেই পুরস্কার হচ্ছে যে তাকে আল্লাহ বেশি করে তওবার সুযোগ দিবেন এবং তার অন্তরের মধ্যে নিজের যা কিছু আল্লাহ দিয়েছেন এর উপরে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করবেন। খালি হারে আর কি পাবো, কি দরকার, হাহুতাশ এগুলো থাকবে না। যে হালতে আল্লাহ রাখছেন সে মোটামুটি আল্লাহর উপরে খুশি থাকবে, আর তার অন্তরে ইবাদতের জন্য খুব আগ্রহ পয়দা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মউতকে ভুলে যায়, কখনো আলোচনা করে না, তাহলে সেই ব্যক্তির শুধু তওবা করার কাজ দেরি করবে, গুনার মধ্যে এখনও ডুবে আছে, এত সকাল তওবার দরকার নাই, বুড়ো হয়ে গেলে তওবা করলে ভালো আমল করব। আর 2 নম্বর হচ্ছে সে নিজে দুনিয়া যা পেয়েছে সন্তুষ্ট না, তার আরও অনেক কিছু দরকার, সারাদিন এটাই তার মাথায় আছে। আর 3 নম্বর হচ্ছে ইবাদতের মধ্যে সে কোনো মজা পাবে না, তার শুধু দুনিয়ার ফিকর তাকে অকুপাই করে রাখবে। এই যে ইন্না লিল্লাহ আমরা পড়ি, এই কথায় আবার আসি। ফুদাইল ইবনে আয়াদ রাহিমাহুল্লাহ একজন লোককে দেখলেন, দেখে জিজ্ঞেস করলেন তোমার বয়স কত হয়েছে? একটু মোটামুটি
কিছু বয়সের দিকে চলে গেছেন লোকটা। বলেন যে আমার বয়স 60 বছর হয়ে গেছে। লোকটা আসছিলেন যে আমার কিছু নসিহত করেন, এই কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। তো বলে তোমার বয়স কত? হলে আমার বয়সটা 60 বছর। বলে যে তুমি তো 60 বছর ধরে জন্মের পর থেকে এক পা করে তোমার আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাচ্ছ, হঠাৎ করে যে কোনো সময় আল্লাহ টান দিয়ে কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাবেন, তুমি রেডি আছো? তখন বলে যে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এই কথা সে পড়ে ফেললো। এইভাবে তো আমি চিন্তা করি নাই। তখন তিনি বললেন যে তুমি যে ইন্না লিল্লাহ পড়লা, এর অর্থ বুঝো, এর তাফসির বুঝো? বলে এটা তাফসির কি? তখন তিনি বললেন, যেই ব্যক্তি এই স্বীকার করে যে আমি আল্লাহর জন্য সৃষ্টি হয়েছি, আল্লাহর আমি ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছি, এবং সে তার কাছে ফেরত যেতে হবে আমাকে, তাহলে তাকে আরেকটা দিন চিন্তা রাখতে হবে যে আমি গেলে আমাকে উঠানো হবে হাসরের ময়দানে, আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, প্রত্যেকটি কাজের কথা হিসাব নেওয়া হবে দুনিয়ার সমস্ত আমল। তাহলে এই কথা যে ব্যক্তি জানে, এই কথার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি ইন্না লিল্লাহ পড়ে, সে যেন জবাবের জন্য রেডি হয়ে যায়। তোমাকে আল্লাহ জবাব দেওয়ার জন্য সুযোগ দিয়েছেন, এখনও সুযোগ আছে, কাজে লাগাও। তো লোকটা বলল 60 বছর তো পার করে দিয়েছি, এরকম চিন্তা কখনো করিনি সিরিয়াসলি, আমার কি কোনো উপায় আছে এখন? তিনি বলেন উপায় আছে, এখনও সহজ। বলে কি সহজ উপায়? তিনি বললেন যে এখন সামনের দিক থেকে সাবধান হয়ে যাও, হুঁশিয়ার হয়ে যাও, জীবনকে পরিবর্তন করে নাও। আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য ডাক দিলে যে কোনো সময় তুমি রেডি আছো, তাহলে এখন থেকে নেক আমল শুরু করে দিলে, আর তওবার সঙ্গে তওবা বেশি করে করলে আল্লাহ অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর সামনের দিকে তোমার দিনগুলোকে আল্লাহ সুন্দর করে দিবেন, আমলের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। তাহলে ইন্না লিল্লাহর অর্থ কি? ইন্না লিল্লাহর অর্থ আমার জন্য এই প্রস্তুতি নেওয়ার কথা, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর আসলে আমরা তো প্রতিদিন এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তুমি জানো তো এত কষ্ট করছো, তুমি সারা দিন রাতে পরিশ্রম করো, কাজ করো, করতে করতে আল্লাহর কাজ হোক আর দুনিয়ার কাজ হোক, যত কাজই করো, করতে করতে হঠাৎ করে তোমাকে টান দেওয়া হবে আর একদম আল্লাহর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবে। এই সময় তোমার সামনে আসছে, আর এই জন্য তোমার কাজগুলোকে তুমি রেডি করো। মনে রেখো, একজন আরেকটি হাদিসে এসেছে, প্রতিটি মাইয়েতের যখন ইন্তেকাল হয়ে যায়, 3টি জিনিস তাকে অনুসরণ করে কবর পর্যন্ত। 2টো ফেরত আসে, একটা শুধু কবরে যায়। কোনটা ফেরত আসে? তার পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব আর তার টাকা পয়সা, এগুলো কবরের উপরে থেকে ফেরত চলে আসে। এগুলো কিছু নিয়ে কেউ তার সঙ্গে যাবে না, কোনো মাল টাকা পয়সা যাবে না, সহায় সম্পত্তির কোনো দলিল নিয়েও তাকে যেতে হবে না, শুধু তার আমল সাথে যাবে। সেই আমল তৈরি করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উৎসাহিত করলেন এবং তিনি গুরুত্ব দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি এভাবে আমল করবে সেই ব্যক্তি নাজাত পেয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি গাফেল হয়ে থাকবে, হঠাৎ করে টান এসে যাবে, সেই ব্যক্তির কোনো সুযোগ থাকবে না। আমরা কিছুদিন আগে জানাজা পড়লাম, 25 বছরের একজন যুবতী মেয়ে, কাজে যাওয়ার কথা, সকালে ঘুম থেকে উঠে না, নিজের বেডরুমে শুয়ে আছে। মা নক করতেছেন, উঠে না কেন, উঠে না কেন, তাও কোনো দরজা খুলে না। অনেকক্ষণ নক করার পরে মা দরজা খুললেন, দেখলেন যে তার মেয়েটি মার এই ফ্লোরের মধ্যে পড়ে আছে বেড থেকে, এবং তিনি ধাক্কা ধুক্কা দিয়ে দেখলেন যে সে দুনিয়াতে আর নাই। 25 বছর মেয়ে, কোনো অসুস্থতার কোনো খবর নাই। আরেকজন ভাই, আমরা গত বছর প্যান্ডামিকের হালতে নামাজ পড়ছিলাম, যে তিনি যাচ্ছিলেন অফিসে, 9টার সময় তিনি ডিউটি করবেন, আন্ডারগ্রাউন্ডে উঠছেন, আন্ডারগ্রাউন্ডে ট্রেনে থাকা অবস্থায় শেষ হয়ে গেলেন, কাজেও যেতে পারলেন না। তো আমরা যে চিন্তা করছি যে আমার এখনও একটু সময় হয় না ঠিকমতো ইবাদত করার, কবে শুরু করব, সেই ডেটটা কবে? হঠাৎ করে টান দিলে আর আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকবে? এই জন্য প্রতিটি মৃত্যু যেন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য তৈরি করে, আর যত আমল করি সে আমলগুলো যেন দুনিয়া এবং আখিরাতে আমাদের কাজে লাগে, শুধুমাত্র সেগুলোই আমাদের সাথে যায়, এদিকে আমরা খেয়াল করি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদিন সাহাবাদের সঙ্গে ছিলেন, হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় একটা গ্রামে লোকেরা কিছু খোঁড়াখুঁড়ি করছে, কয়েকজন লোক জমায়েত হয়ে গেছে। তিনি দৌড় দিলেন সেখানে, এর কি খোঁড়াখুঁড়ি করছো তোমরা? যে আমাদের একজন লোক মারা গেছে, তার জন্য কবর খুঁড়ছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই কবরের পাশে
একদম তীরে গিয়ে বসলেন, একদম কবরের তলার দিকে চোখ দিলেন, দিয়ে কবরের ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিচ্ছেন, কাঁদছেন, এমন কাঁদলেন যে ওনার সামনের মাটিগুলো ভিজে গেল। তারপর তিনি সাথে সঙ্গী সাহাবীদেরকে বললেন, হে আমার সাহাবীগণ, এই যে দিন আসছে সে কবরে তুমি আসবে, ওই দিনটার জন্য তুমি তৈরি হও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৈরি হওয়ার তৌফিক দান করুন। প্রত্যেকটি মৃত্যু সংবাদ আমাদেরকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। Brothers and sisters, every death is a message for us. Many people are not aware of that message. When somebody dies, you hear that death news, sad news. What should be your reaction? What you do now? First and foremost, all of us know to say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Because Allah subhanahu wa ta'ala said that in the Quran, when you hear a sad news, you say that. Okay? So, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And what is the meaning of that? That we are for Allah. We belong to Allah. We are created to worship Allah, to follow Him. Wa inna ilayhi raji'un. We are going back once to Him. Surely we are going to back to Him, returning to Him. That is the message. And this message, we say, all of us, any death news, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We must say that. Muslim or non-Muslim, whoever dies, we must say this. This is not a dua for anything for the mayyit. Many people think it is a dua for the mayyit. No, there is no dua. It is before we talk about the dead person, about the deceased, we talk about ourselves. We come to take our heed, coming to Allah, that such a time is coming in our life. That's why Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, when a man came to seek advice from him, he said, how old are you? Kam atat alayka. How old are you? He said, 60 sana. I am now 60 years old. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك. You are having your journey to meet your Lord. You pass already 60 years in your life. يوشك أن تبلغ. It is not necessarily very long. Very soon you could be called by Allah. You will meet your Allah. The man was not thinking about this. And he said, this is a disaster. This is a news, shocked him. And he said, after disaster, after sad news or any shocking news, what you say? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. He said that we belong to Allah and will be going return to Him. Then Fudayl ibn Iyad said to him, you said, La ilaha illa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But you know tafsir of that? Atarifu tafsirahu? What does it mean? What is the message here? Then he answered himself the question, فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ. Who believes that he is going back to Allah, he cannot stay here forever. Then he should know he'll be standing up in front of his Lord in the place of resurrection. وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ. He will be asked some questions. How he spent his life in this world. He obeyed Allah, disobeyed. He was a criminal, he was a good person. He was helping people or he was causing harm to the people. All this question is coming. So, by hearing all these, so the man was saying, فَمَا الْحِيلَةِ. Give me some tips. Give me what is the way out then. I did not think that seriously about my death time. I was always busy with my dunya. Is there anything now I can do to prepare myself? قَالَ يَسِيرًا. He said, it is very easy. قَالَ مَا هِيَ. So what is it? Please tell me. He said, أَمْ تُحْسِنَ فِي مَا بَقِيَ يُغْفَرْ لَكْ مَا مَضَى فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِيَ أُخِذْتَ بِمَا مَضَى. So if you now, start doing good deeds from now and then, from now on, and you become pious, you give up all the sins, then you can have hope Allah will forgive all previous sins. And in your future, you are doing now good deeds. There is no worry for you. But if it is
فَإِنَّكَ إِنَّ سَتَ فَمَا بَقِيَ. If you are still continue, then you will be responsible for the future lifespan, what left for you, and you will be also responsible for your previous whole life. So that is a way out. That's the easy solution, that whenever we hear a death news, we are reminding ourselves that I could be called by any time by Allah subhanahu wa ta'ala. And we know the stories, many stories. We pray janazah here, young, middle-aged, old, even young child, we may pray janazah. Just a couple of weeks ago, we prayed a janazah of 25 years old lady, young lady. She's not waking up to go to her job. In the morning, mom is knocking the door, no answer. And after some time, then mom opened the door and found that she is on the floor. She tried to, talk to her. She no response. She is dead, without any history of the illness. And another man, we remember, he prayed last year or year before. He was going to his job at 9 o'clock. Inside the tube, he passed away suddenly, again without any previous history of his illness. Could not reach to his office, his home, his job, neither coming back to his home. He is called by Allah inside the train. This is death. That's why Allah subhanahu wa ta'ala reminded us that this is the opportunity I have created you to get ready. كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Every soul will taste death, and we test you with evil and with good as trial. There is opportunity of doing good deed. There is the opportunity of committing sin. Allah is testing us, and to us will be returned. To us you will be returned. And he also said in Surah Al-Mulk, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. He who created death and life to test you as to which of you is best indeed. And he is the exalted in might, the forgiving. Who, when disaster, that's why when disaster say, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. That means we are reminding ourselves for our preparation of such a time. Allah subhanahu wa ta'ala also said in Surah Ali Imran, ayah number 185, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Every soul will taste death, and you will only be given your full compensation on the day of resurrection. So he who is drawn away from the fire and admitted to paradise, he indeed is successful. And what is the life of this world except the enjoyment of delusion? So don't consider the real achievement is the success in this world. Rather, real achievement is our success in Akhirah, to be achieved by the Jannah. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reminded us, أكثر من ذكر هادم اللذات. Remember more often the destroyer of pleasures, which is death. And Ad-Daqqaq rahimahullah said, Man akthara min dhikri al-maut ukrima bi thalatha. Who will be very frequently remembering his death, preparing himself, Allah will honor him by 3 rewards, 3 things. Number 1, ta'jilu tawbah. Allah will give him tawfiq to rush in tawbah, to give up the sin. Number 2, qana'atul qalb. Allah subhanahu wa ta'ala will give him, he is happy, whatever Allah has given him, the rizq. He is not only complaining of his financial situation, he has this tawfiq from Allah. Number 3, nashatul ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala will give him, he'll be proactive in ibadah. He'll be never lazy. The one who never discuss, never remember his rest time, never try to take lesson, then he will be ujila bi thalatha or uqiba bi thalatha. He'll be punished by 3. One is taswif tawbah. He'll be delaying his tawbah, just engaging in sin. Number 2, tarku rida bil kafaf. He'll be never happy,
never pleased. Whatever Allah has given him, which is the rizq, he will be always complaining. Number 3, takassul fil ibadah. He will be very lazy in ibadah. He will be missing ibadah. He will be not proactive in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala reminded in many of the verses of the Quran, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O man, verily you are returning towards your Lord with your deeds and actions. All the activities day and night you do. Assure returning and will meet it, you'll meet all of your deeds. So look how much good deed you are making, how much you are avoiding all sinful actions. As you know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reminded us about this importance of our good deed to increase, to become pious, to become min as-salihin. يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثًا أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجُعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ. Every disease will be followed by the 3 things. His 2 comes back and 1 goes with him to the grave. The 2 comes back is his family and friend and his wealth. What will go with him is his deeds. So that deed should be the righteous deed. We should have enough righteous deed to meet Allah subhanahu wa ta'ala and to get salvation in the hereafter. He also reminded us, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. And whatever good you put forward for yourselves, you will find it with Allah. It is better than greater in reward. It is better and greater in reward. So we are always focusing around this life. This life we need, there are basic duty in our life. We have to do our job, our business, everything. But we have a duty as well to prepare ourselves for akhirah. We are meeting Allah subhanahu wa ta'ala. We need enough in preparation for that. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reminding Sahaba in every opportunity that we go and take ourselves an account of our life every day, how much close we to Allah subhanahu wa ta'ala we are away by committing sin. One day, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was having a journey somewhere, going with some of the Sahaba. Then Bara ibn Azib radiallahu anhu was among them. He said, بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة. When we are walking towards a direction, and in the while we are going through, he found somewhere in pathway that some people are digging something. Some people gathered there digging something. Then he said, Alam ijtama alayhi haula. What make them gathered here? What they're doing? Qila ala qabrin yahfarunahu. They're digging a death because somebody died. فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. And he became very scared. Sign of fear in his face. فَبَدَرَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا حَتَّى انتهى إلى القبر. So he was rushing, leaving all companion behind, quickly going towards that grave. فَدَثَ عَلَيْهِ. When he found the grave is already digged, full, done, he was, and he sat at the edge of the grave, weeping in a way. فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ. Sahabi say, I was looking at his face, what he's doing. فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ. He was weeping so much until the ground became wet out of his tear. And he said, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا. He faced us to say a few words. يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا. O my brothers, prepare yourselves for something like this. You have to prepare yourself. So every death is reminding us that. It is first and foremost for us to do. We need to focus this area, this time, this point, that we need to prepare ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.